and welcome to this amazing platform. Moi, je m'appelle Shruti. Me, I am Shruti, your French trainer. Today, I would say that you are going to enjoy today's session and we are going to have fun because as you can see, I'm wearing something, les écouteurs or the headphones. Can you see here? So it means that today we are going to do some listening activities. That is, we will be concentrating on our listening activities and we will be enhancing our listening exercises. So let's get started. Now, coming to listening activities, here you have a question. Now, I'm not going to read the question first. You are going to read the question first and then I'll be explaining you. So you have few seconds. Go ahead and read the question. Okay, so now it's my turn to read the question. It says, vous allez entendre deux fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les deux écoutes, puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d'abord les questions. So it says you are going to listen the same document, the same audio 2 times. First time you will listen and you will have 30 seconds of pause to write down your answers. Then I'll be playing for the last time. Then again, I'll be giving you 30 seconds to write down your answers, to check your answers. But don't worry, I will try to play the audio for 3 times because I know that you are doing listening for second time, and in the second time, obviously, I cannot expect you to be just amazing in listening activities. So don't worry, we will be listening it 2 times, 3 times. If possible, we will be listening it 4 times as well. Now let's move ahead. And here we have listening exercise. Question. Vous travaillez en France, votre assistant vous laisse un message sur votre téléphonique. So it says you are working in France, your assistant has left a message for you on a telephone. Répondez aux questions and listen to the exercise, listen to the audio and respond to these questions. So here, first we will read all the questions together. C'est le programme de la journée de. À 11 heures, vous avez rendez-vous. Then you have options. Bonsoir, je vous rappelle. Next question. Où déjeunez-vous? À quelle heure est votre réunion avec l'entreprise? So it's let me write it down here. It's l'entreprise Nisol. Let me go back and let's listen it. Are you ready? Let's go. Bonsoir, je vous rappelle vos rendez-vous de demain, mardi. À 11 heures, vous avez rendez-vous chez le dentiste. I'm repeating it again. Please listen it. Bonsoir, je vous rappelle vos rendez-vous de demain, mardi. À 11 heures, vous avez rendez-vous chez le dentiste. This is the third time that I'm repeating it again. But before I replay it, please try to find the answers of first 2 questions. You have to choose only one from these options. Alright, so I'm playing it for the last time now. Bonsoir, je vous rappelle vos rendez-vous de demain, mardi. À 11 heures, vous avez rendez-vous chez le dentiste. Okay, I have got the answers. I hope you all have answers with you. So let's move further. Où déjeunez-vous? Question number 3. À quelle heure est votre réunion avec l'entreprise Nisol? Let's listen it. Bonsoir, je vous rappelle vos rendez-vous de demain, mardi. À 11 heures,
vous avez rendez-vous chez le dentiste. À 12h30, vous allez déjeuner au Club des Arts avec Madame Seguin. Et à 16h, vous devez revenir au bureau pour la réunion avec le directeur de l'entreprise Nissol. Bonne soirée. Don't worry, I'm going to replay it. Bonsoir, je vous rappelle vos rendez-vous de demain, mardi. À 11h, vous avez rendez-vous chez le dentiste. À 12h30, vous allez déjeuner au Club des Arts avec Madame Seguin. Et à 16h, vous devez revenir au bureau pour la réunion avec le directeur de l'entreprise Nissol. Bonne soirée. Now you have few seconds. Please write down the answers for question number 3 and question number 4. Here you have to write down, not tick. I believe that you have written down your answers, so let's re-listen it for one last time. Mardi. À 11h, vous avez rendez-vous chez le dentiste. À 12h30, vous allez déjeuner au Club des Arts avec Madame Seguin. Et à 16h, vous devez revenir au bureau pour la réunion avec le directeur de l'entreprise Nissol. Bonsoir. Alright, so I have found the answer. Let's go back and let's try to find the correct answer. C'est le programme de la journée de. So I think that I have heard mardi. So the correct answer is mardi here. Let's listen it. Bonsoir, je vous rappelle vos rendez-vous de demain, mardi. À 11h, vous avez... Mardi. And then à 11h, vous avez rendez-vous chez le dentiste. I heard dentiste. Let's listen it. Vous avez rendez-vous chez le dentiste. Alright. Now, où déjeunez-vous? I heard it club or club des arts. And here I heard 16h. Let's listen it to try to find the right answer. Bonsoir, je vous rappelle vos rendez-vous de demain, mardi. À 11h, vous avez rendez-vous chez le dentiste. À 12h30, vous allez déjeuner au Club des Arts. Did you hear? Vous déjeunez à Club des Arts or Club des Arts. So this is the right answer. Now the last question. Avec Madame Seguin. Et à 16h, vous devez I heard 16h. revenir au bureau pour la réunion avec le directeur de l'entreprise Nissol. So here we have the answers, and I hope that you liked listening activity, and I hope that you have also tried to find the correct answers. So moving further, here I'm going to play the same audio, but the question says, écoutez et résumez cet audio dans votre propre mot en son mot. So what you have to do, you have to listen this audio and you have to write down in French in around 100 words. Because now you know all the grammar, you know everything. So I believe that you'll be able to resume. You'll be able to provide a summary of this audio in 100 words. That is a little small paragraph. So let's listen it. Allô, c'est Solange. Je t'appelle pour confirmer le dîner samedi soir à la maison. Vous pouvez venir vers 20h. Ah, est-ce que vous pouvez apporter 2 baguettes? Nous avons aussi invité Didier et Michel. Ils apportent le dessert, une tarte aux pommes. Bon, alors, à samedi. Please listen this audio. There you'll find different things, different vocab, and what you have to do, you have to write a summary in your 100 words. I'm going to play it one more time. Don't worry. Allô, c'est Solange.
Je t'appelle pour confirmer le dîner samedi soir à la maison. Vous pouvez venir vers 20h. Ah, est-ce que vous pouvez apporter 2 baguettes? Nous avons aussi invité Didier et Michel. Ils apportent le dessert, une tarte aux pommes. Bon, alors, à samedi. Did you hear? It's all about, okay, I'm giving you hints. It's all about dinner. So let's hear it once again and then you'll be writing in 100 words whatever you have understood. Allô, c'est Solange. Je t'appelle pour confirmer le Say Solange, the name of the person. dîner samedi soir à la maison. She is calling for the dinner. Vous pouvez venir vers 20h. She's also giving the time, at what time you can come. Ah, est-ce que vous pouvez apporter 2 baguettes? She is making some requests. Can you bring something and something? That you have to identify. Nous avons aussi invité Didier et Michel. So we have invited someone else. Again, you have to find the name of the persons. Allô, c'est Solange. Je t'appelle pour confirmer le dîner samedi soir à la maison. Vous pouvez venir vers 20h. Ah, est-ce que vous pouvez apporter 2 baguettes? Nous avons aussi invité Didier et Michel. Ils apportent le dessert, une tarte aux pommes. Bon, alors, à samedi. So she says that, okay, we'll see you on Saturday. Asamdi. I told you most of the things of this audio, but again, I'm requesting you to please write down whatever you have understood after listening this audio in your own words, in around 100 words, please. You can pause the video and write it now. So that was our listening activity. I hope that you enjoyed this small listening activity. And this was actually for you to enhance your listening skills, to develop you a listening skill. That was all for today. I would just say merci beaucoup.